السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع، وتحية طيبة لجميع الإخوان المتتبعين لقناة عالم طيور لوغ بيردز. كما يعرف الجميع أن الطيور الجميلة التي نربيها كنحرصوا على أننا مرة كنعطيوهم بعض المأكولات متنوعة. وفي هذا الفيديو بغيت نوضح المسألة ديال أو نعرف بأن الطيور خصوصا البادجي أو الكناري تحب أكلة الكسكس المغربي أو مادة الكسكس. بغيت فقط نعرف بعجالة أن هذا الكسكس راه هو مفيد للطيور يعني، ولكن بدون إفراط. فهو عنصر مهم لجسم الطائر، مما يجعله ممتلئ البنية ومكسو بريش ناعم، يعني واحد الريش كيكون عنده جميلو بزاف. إذا كان الطائر هزيل فإنه كيتمتلئ واحد شوية في البنية ديالو، ولكن كنصح بأن ميتعطاش هاد الكسكس بكثرة، لأنه يؤدي أيضا إلى التشحيم، يعني فلا إفراط ولا تفريط في تقديم الكسكس. والكسكس ممكن أن نقدمه مع الكالسيوم أو الباتشي. لذلك أصدقائي سأترككم تشاهدون متعة البادجي في تناول هذه الوجبة، وتحية طيبة، ولا تنسونا من الاشتراك.